Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So a very good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to today's BAI webinar on venture capital. I'll try to keep my introduction very short because we have a fully loaded program for the next 90 minutes. I'm very pleased to welcome 6 experts in their fields of the venture capital universe. So for us as an association, it's, I think, our first webinar on venture capital. I hope that many more will follow because we want to focus more on this asset class in the future, not only because more and more member companies of BAI showing great interest in venture capital, but also German institutional investors who want to further diversify their private equity portfolio and, of course, unlock new resources of return with venture capital. So next slide, yeah, here it is. So I'm pleased to welcome, first of all, Lisya, Bahar, Manoah from Israel. She's representing Catalyst Funds, a senior partner, and yeah, Lisya is going to present the Israeli high-tech ecosystem and venture capital opportunities to you. Next, also a warm welcome to one of our newest member companies, Kapital 1852. Welcome, Alexander Stern, Managing Director and Head of Private Markets, Lars Kuppe, Director of Private Markets, and on the next slide, Christian Schaumkell, who's member of the management team at Kapital 1852. Welcome to Düsseldorf. Nice to have you here in our webinar. Then a warm welcome also to Marcel Rafart, sitting in Barcelona. A bit cloudy today, I can see. So welcome, Marcel. He's managing partner at Galdana Ventures and is representing today also AltamarCAM partners. And last but not least, André Fest, associated partner at POELLATH. André is here for us today to speak about current issues in fund taxation. So welcome to all again, and let's start the webinar. So just a short introduction for listeners who are here maybe the first time. It's a bilingual webinar, so I will switch between German and English. Yeah, don't be surprised if I switch to German. In the meantime, we have some presentations in German. The webinar will be recorded, so you can rewatch the webinar afterwards, and all speakers like to share their slides also after the webinar with you. So let's start, and of course feel free to ask questions all the time. You got the GoToWebinar tool, should be on the right hand side of your screen. There's the question button. Just type in your questions, I will hand them over to the speakers. So, welcome again, Kapital 1852. Ich wechsle kurz ins Deutsche und übergebe nach Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen, auch von unserer Seite. In Düsseldorf ist der Himmel blau heute, bestes Wetter, beste Laune. Passt vielleicht nicht ganz zum aktuellen Surrounding in Europa. Politische Verwerfungen, Krieg, das sind Zeiten, die wirklich schwierig sind. Und wir als Kapital 1852 sind seit Jahren mittlerweile im Bereich Venture Capital engagiert und investiert über unsere Strategien. Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt und eigentlich auch sehr positiv, was diese Assetklasse angeht für die kommenden 5 bis 10 Jahre, denn Corona hat gezeigt, dass wir in vielen Bereichen der Wirtschaft, der Ökonomie wirklich einen echten Bedarf haben für Neuerungen. Und da kann man Unternehmen nehmen, Wertschöpfungsketten, Organisationen müssen sich transformieren, an neue Gegebenheiten
in diesen auch sehr, sehr bewegten Zeiten aktuell sehr flexibel anpassen. Wir haben das Thema Klimawandel, Climate Tech, was in den kommenden Jahren weiterhin eine hohe Bedeutung haben wird. Und wir brauchen Ideen. Und Ideen alleine reichen nicht. Sie müssen auch gefördert werden. Sie müssen einen Markttest bestehen. Also ist eine neue Idee, ein neues Geschäftsmodell, eine Technologie in der Lage, sich in einem Markt, der sich verändert oder sich neu entwickelt, neu entsteht, in der Lage, sich eine Marktpositionierung zu erarbeiten und zu wirtschaften. Meine Kollegen Christian Schaumkell gemeinsam mit Lisya von Catalyst geben Ihnen da einige wertvolle Insights, wie wir hoffen und denken. Lars Kuppe, an den ich jetzt übergebe, wird Ihnen unseren Ausblick auf die Assetklasse einmal präsentieren. Es geht darum, Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln, was unsere Sichtweise ist, was es, was heißt eigentlich Venture Capital, welche Sub-Asset-Klassen gibt es, wie sind die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, verlaufen mit massiven Kapitalströmen in dieser Asset-Klasse. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Super. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lars Kuppe, mein Name. Ich freue mich, Ihnen die Asset-Klasse Venture Capital etwas näher zu bringen und dann auf die Trends und Treiber einzugehen. Wir haben zu Beginn haben wir ein Slide mitgebracht, wo man mal den Venture Capital Begriff im Überblick sieht und auch vielleicht nochmal die Sub-Asset-Klassen voneinander abgrenzen kann. Im Prinzip geht es beim Venture Capital Bereich darum, Startups und Innovationen zu finanzieren. Klassischerweise grenzen sich die Sub-Asset-Klassen je nach Lebenszyklus ab. Das heißt, es gibt den Early-Stage-Bereich, wo man sehr frühphasig investiert. In der Expansion Stage investiert man in Unternehmen, die schon eine Markteinführung haben. Und im Late-Stage-Bereich geht es schon Richtung Exit. Klassischerweise sieht man das dann auch in der Regel in den Unternehmensgewinnen und Verlusten. Und ja, Venture Capital ist als Überbegriff im Prinzip sehr frühphasig unterwegs und hat hier entsprechende Risiko-Rendite-Profile in den verschiedenen Sub-Asset-Klassen. Gerade zu Beginn ist natürlich das Risiko noch relativ hoch. Dafür hat man aber die Möglichkeit, sehr viele Investments zu tätigen und hat dann den entsprechenden Hebel in der Entwicklung. Im Later-Stage-Bereich sieht man schon mehr im Geschäftsmodell, ob das Unternehmen funktioniert und am Markt gut ankommt. Hier sind dann eher die Exit-Risiken zu beachten. Nächstes Slide bitte. Ja, Venture Capital im Überblick. Man sieht im Prinzip, dass die Asset-Klasse in vielen Portfolien in den letzten Jahren unterrepräsentiert war und erst in den letzten Jahren eine gewisse Dynamik entstanden ist. Wir sehen im Prinzip seit 2020 einen CAGR von knapp 20% und entsprechend hohe Assets under Management, die sich sehr positiv entwickelt haben. Entsprechend war das Fundraising auch sehr positiv in den letzten Jahren, durch Corona etwas eingetrübt, dadurch, dass die Reisetätigkeit eingeschränkt war. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Deal-Tätigkeiten waren sehr dynamisch. Da war Corona eher ein Beschleuniger als ein Hemmendes. Wir sehen das in 2021 mit Rekordwerten. Ich glaube, insgesamt ein Jahr 2021 mit absoluten Rekordwerten in der ganzen Branche. Schwerpunktmäßig in den letzten Jahren im IT-Bereich, aber auch Healthcare- und Consumer-Themen von hoher Deal-Aktivität. Wir haben gesehen, dass insbesondere Nordamerika Marktführer ist, was die Deal-Aktivität angeht. Europa zunehmend sich professionalisiert und Asien auch sehr aufschlägend ist. Wir sehen einen breiten Mix zwischen Seed, Series A bis Series D, also im Prinzip diese Clusterung zwischen frühphasigen Investments und spätphasigen Investments und das auch in entsprechenden Ticket Sizes. Nächstes Slide bitte.
Und Venture Capital muss man insgesamt als globale Assetklasse verstehen. Wie gesagt, Nordamerika ist aus unserer Sicht immer noch der professionellste Markt. Insgesamt haben wir 18.000 VC-Manager laut Preqin, einer der führenden Datenbanken in dem Bereich. Davon sind knapp über 7.000 VC-Manager in Nordamerika tätig. Hier sind die Asset Under Management auch entsprechend dynamisch gestiegen in den letzten Jahren. Europa zunehmend steigend. Hier entwickelt sich insbesondere im Deep Tech-Bereich führende Technologien. Asien sehr breit, auch in der Entwicklung positiv. Viele Regionen, China, Indien, Südostasien und auch Rest of the World spannend. Wir haben jetzt in der Vergangenheit viel mit Fonds aus Lateinamerika gesprochen. Eine junge Population mit hoher Digitalisierungsgrad. Also da wird sich auch noch einiges entwickeln. Nächstes Slide bitte. Genau. Ich hatte eben die verschiedenen Risiko-Rendite-Profile vorgestellt und das sieht man im Prinzip auch auf diesem Schaubild. Gerade im Early-Stage-Bereich ist die Risikokomponente noch etwas höher, was gemessen an der Standardabweichung, aber dadurch auch entsprechend sind höhere Renditen zu erzielen. Insgesamt muss man sagen, dass die Asset-Klasse Venture Capital ein sehr attraktives Risikorenditeprofil hat. Überdurchschnittlich hohe historische Renditen sind zu erkennen. Im Vergleich zu anderen traditionellen Asset-Klassen bietet die Asset-Klasse eine hohe Diversifikation und auch einen gewissen Inflationsschutz. Nächstes Slide bitte. In der Entwicklung lässt sich das auch erkennen. Also wir haben einmal die Vintage Years abgetragen von 2001 bis 2018. Und hier sieht man jetzt die verschiedenen Netto-IRRs. Beliebter Begriff ist das Top-Quartile, also im Prinzip, welche Renditen entwickeln die Top 25% der VC-Manager. Das sieht man jetzt für das Vintage Year 2018 beispielsweise knapp 50%. Für den Median knapp 30%. Das heißt, insgesamt laufen die Renditen sehr hoch. Und was das Wichtige ist bei der Selektion, ich habe ja vorgetragen, dass es über 18.000 Manager gibt, dass man im Prinzip die richtigen Manager selektiert, um dann auch entsprechend von den positiven Entwicklungen zu partizipieren. Genau. Nächstes Slide bitte. Hier haben wir einmal zusammengetragen, was im Prinzip die aktuellen Einflussfaktoren sind. Ja. Also im Megatrend sehen wir absolut anhalten die Digitalisierung. Wir sehen viele Geschäftsmodelle, die sich cloudbasiert entwickeln. Die Infrastruktur hat einen hohen, guten Einfluss, 5G als Stichwort. Und wir sehen, dass sich auch Corona positiv auf die Digitalisierung und die Entwicklung von Startups ausgewirkt hat. Gerade im Bereich Deep Tech sehen wir zunehmend Geschäftsmodelle, die sich auch kommerzialisieren lassen, die eine gewisse Marktreife erkennen lassen. Und das lässt sich auch im Bereich Healthcare erkennen. Wir sehen, hier werden zunehmend künstliche Intelligenzlösungen eingesetzt, um im Prinzip den Bereich zu digitalisieren. Und wie mein Kollege oder mein Kollege Alexander Scher schon sagte, auch im Bereich Impact Investing sehen wir zunehmend ein Trend, dass sich hier neue Fondsmanager entwickeln. Und das basierend darauf, dass sich zunehmend neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nicht nur Gutes tun, sondern auch durch den Switch im Konsumentenverhalten auch Geschäftsmodelle profitabel führen lassen. Von der Technologieentwicklung sehen wir zunehmend Innovationshubs. Wir sehen hier einen politischen Willen, der dazu führt, dass in verschiedenen Regionen dezentral neue Technologien gefördert werden. Und das lässt uns auch positiv auf die Zukunft stimmen, dass unsere Fondsmanager, mit denen wir reden, einen guten Dealflow erkennen lassen. Eingangs schon erwähnt, klar, geopolitische Risiken, die haben auch Auswirkungen auf unser Portfolio zum Teil. Wir sehen das natürlich auch mit etwas beunruhigend, insbesondere die Inflationsgefahr ist ein Problem. Aber ich glaube, dass langfristig die Venture Capital Klasse auch weiterhin profitabel bleibt und sich positiv entwickeln wird. Insbesondere einen Einfluss hat die Krise auf den Kapitalmarkt. Gerade im Sommer 2021 war ein sehr euphorisches Jahr. Viele Exits von Venture Capital Firmen.
Durch das positive Börsenklima, das hat sich gerade zu Beginn des Jahres etwas eingetrübt. Wir glauben aber, dass sich die guten Assets auch weiterhin behaupten werden und auch ihren Exit-Rating, den Gang an die Börse finden werden. Nächstes Slide bitte. Ja, und das ist im Prinzip bei uns der Key, dass wir sagen, die Selektionsfähigkeit ist entscheidend, um im Prinzip sehr langfristig positive Renditen zu erwirtschaften. Wir sind hier sehr institutionalisiert. Ich glaube, hier macht es Sinn, einen sehr strukturierten Prozess durchzuführen. Breites Sourcing und Screening von verschiedenen Venture Capital Managern, viele Gespräche, die man führt, Analyse von Datenbanken, dann in die Vorprüfung zu gehen, sich die verschiedenen Themenfelder einer Due Diligence anzuschauen und dann bei den Fonds, die wir positiv beurteilen, tiefer in die Materie einzusteigen, um dann ein Investment zu tätigen und dann auch, wenn wir ein Investment getätigt haben, auch langfristig Beziehungen aufzubauen, Liquiditätsmanagement, Reporting, Risikomanagement. Das sind, glaube ich, Themen, um auch langfristig im Venture Capital Bereich erfolgreich zu sein. Nächstes Slide, bitte. Wenn wir Due Diligence machen, da gibt es verschiedene Themenfelder, die wir uns anschauen. Organisation, Investmentprozess, wie ist der Fonds ausgestaltet, wie ist der Track Record, sonstiges. Wir glauben, dass sich dadurch jetzt durch die geopolitische Krise zum Teil auch Sachen etwas ändern werden, dass wir uns genauer anschauen, wie ist die Infrastruktur von einem Fonds, wie ist die Investmentstrategie, werden Investments durch die Lieferkettenproblematik betroffen sein, wie war der Track Record, nicht nur in guten Phasen, sondern auch in Abschwungphasen. Ich glaube, insgesamt muss man jetzt weiterhin etwas genauer hinschauen, aber ich glaube, die Asset-Klasse Venture Capital bietet weiterhin einen positiven Ausblick und positive Renditen. Ja. Nächstes Slide bitte. Ja, im Prinzip das nochmal ein Ausblick zu der Asset-Klasse. Welche Sektoren finden wir spannend? Wir glauben, B2B-Lösungen sind weiterhin stark im Trend, insbesondere Cybersecurity-Themen haben eine hohe Dynamik auch auf Basis der aktuellen Entwicklung nochmal mit einer höheren Relevanz. B2C-Lösungen sehen wir eine hohe Wettbewerbsintensität, aber auch weiterhin einen großen Switch hin zu E-Commerce-Themen, also insbesondere im Bereich Quick Delivery sehen wir einen sehr dynamischen Markt. Healthcare sehen wir große Effizienzsteigerungen, wie gesagt, künstliche Intelligenz, die hier zum Einsatz kommt und verschiedene digitale Lösungen. Und auch das Thema Cleantech, glauben wir, ist ein langfristiger Trend, der sich etablieren wird. Von den Regionen sehen wir weiterhin schwerpunktmäßig Nordamerika als Platzhirschen, Europa sehr aufstrebend zusammen, auch mit Israel sehr innovationsführend und insbesondere Asien und die Emerging Markets, glaube ich, mit einer hohen Dynamik. Genau. Wir sehen durch die Kapitalmarktentwicklung zum Teil einen Einfluss auf Unternehmen aus der Growth Stage Phase, die zum Teil auch auf den Exit jetzt angewiesen sind. Entsprechend sehen wir da zum Teil Unternehmen auch etwas kritischer. Gerade der Early-Stage-Bereich ist aber noch aus unserer Sicht noch nicht stark betroffen. Und aus unserer Sicht ratsam ist hier mal eine hohe Diversifikation, um das Risiko-Rendite-Profil zu optimieren. So viel von meiner Seite. Vielen Dank und entsprechend würde ich weitergeben. Okay, so nice to meet you all. Christian Schaumkell speaking. And we're very happy to talk about the technology hotspot in Israel as technology development and application for industrial IT and medical applications that are coming out of this region worldwide. And companies with Israeli origin have emerged and will emerge with increasing international success. So Israel is one of our investment spots besides Europe and the US. And we're very pleased to have been working with Mrs. Lisya, senior partner of Catalyst, and Catalyst itself for some time. So we're very proud of the cooperation on our role as an LP in this fund. So I would like to give now to Lisya. Maybe Lisya, you would like to introduce yourself and
Then let's start. Thank you, Christian. Einen schönen Nachmittag an alle und danke vielmals für die Einladung. Allererst, ich schätze sehr ein. Das war das bis jetzt mein German. Now I switch to English. So, my name is Lisya. I am partner at Catalyst Funds. We are investing since 1999, since the startup ecosystem is existing in Israel. And currently, over a decade, we are investing only in growth, late-stage high-tech companies. I'm originally from Turkey, lived many years in Austria and in Germany, and this is the reason why you heard my German. My background is mechanical engineering, lived 1 year in Boston, and came 10 years ago to Israel. So connecting also that to me and that to Germany, to the Hauck, Aufhäuser, Lampe, let me start it before the numbers. Israel is a melting pot, and what we are calling that the melting pot is that we have many cultures, that you are going just to a coffee house around the corner, on the round table, you will see that 20 people from 10 different countries. And this is the beauty of it, of the small, small country, why we can at all talk about these numbers that you see that today. We have people from Ukraine, we have the people that from everywhere, my heart is there. So, and this is what is important, that to welcome that to everyone, all the immigrants, and this is how the startup nation also that is born today in Israel. So I am thankful and thank you very much again, Mr. Alexander, Christian, and Lars. They are on our advisory board, and this is how we are making the synergies between the Germany and Israel better. So a little bit now, that's from my side, Christian. If you want me to continue, so I will jump in directly to the ecosystem. Let us jump in, and may I start with one topic, the question or the topic about the rules about the whole entire conversation or presentation today is how has Israel been able to transmit from a startup nation to a scale-up nation? I think this is the overall topic about what Lisya will tell us. And we're very excited about the first-hand information and happy about the insight you are about to give us. So feel free, let's start. Thank you. So Ronald, if you can help that with the slides going quicker, I would appreciate it. But one slide back, I will tell that next. Thank you. One slide back. So let's look a little bit about the numbers, what is happening today in Israel. So only when I'm looking at today, we see that over 9,000 startups in a very small country with the population by 9 million people. That we see that about more than 2,700 investors, and the most exciting part, if you are looking at, only a couple years ago, we had only the 250 multinational research R&D centers in Israel. Today, each multinational country that you can imagine of that, they want to open that R&D center in Israel in order to be close to the innovation, to the disruptive technology. Because the numbers, indeed, it speaks itself. We had a lot of exits, especially during the last 3 years, but if we are looking at the whole decade, we have that over 1,100 exits. Most of them are that in NASDAQ and also that in Europe. Over $61 billion investments has been done. And today, the small country has reached that #1 VC investments per capita. Only last year, of course, the digital world is increasing, and this is where the whole world is that supporting, where not only Israel, but only 2.5 times more investment has been done compared to the 2020. So we reached the $26 billion investments only in the high-tech technologies. So next, please. The reason is that the nice word that we are talking that about the unicorns is the value that over $1 billion. So we were not able to talk that about this nice word unicorn because only we had one unicorns when you are looking at only 2030.
2019, we have reached 18 unicorns, and 2021, 79, and actually that it continues that almost that we closed that, came that to the 100. What does it mean? So every company that you see there, Tabula, Playtika, Arve, Lemonade, from the insurance tech, from the advertisement technology, from the energy, from the smart mobility, they, in 10 years ago, the idea was that to make a little bit bigger and to go that in an exit, what Lars was explaining, that stage C, stage D, you were seeing that more M&As. Currently, with the investments, with the technology, the companies want to be that bigger. They want to reach $2.6 billion exit. They want to reach that, they want to create a global company. Today, Tabula is sitting at over 1,000 employees in New York, based there. Or Lemonade, they are that in the States and in Israel. Arbe, they are also in States. Hauck, they are in Europe. Innovis, they are. These companies cannot be able to stay in Israel. So they have to go out of the Israel, and this is maybe the difference how the Israeli entrepreneurs and the rest of the world of the entrepreneurship is. We do not have that the luxury to say that, oh, let's try that our trial in Israel, and if it works, we can go that to the other country. Because the Israeli market is that too small, it pushes to entrepreneurs to think that from day one globally. So they are doing that, the trials with the OEM in Germany, which is happening, by the way. Even one of our, now that we are speaking, one of our portfolio companies is there currently and working that with the OEM. So if they don't do that, this average time to exit, what we are talking, it will be much, much, much longer. Next, please. Yeah. So, yes, please go ahead, Christian. No. I was waiting for such information because I think all of us are very excited to know about the venture capital and private equity industries, and also for some example of successful exits, because finally international investors or also private investors would like to earn money. And so if you can give us some light about the industries that are in light of the venture capital and private equity, it would be amazing. Thanks. Sorry. Actually, you are right. It's the, what I can say, let me start at maybe that opposite. So let me start where we are existing today in every technology. So in every high-tech sectors, that was next slide, but I will conclude that. We are in the smart mobility, energy, impact, biotech, medtech. Imagine that all the sectors in Israelis have that many companies. It doesn't mean Israel is good in every high-tech sectors. It's really that you could find that any other companies also around the other world. But what I love that about the Israel, what you see that now, is that the way of thinking is about the innovation. This is the difference. The first company that you see, that Mobileye, is still today the biggest exit in Israel. They had camera as a sensor in the automotive industry that is helping that to the autonomous driving. And when we have invested in Mobileye, the sentence autonomous driving, ADAS, was not even existing. So what I'm trying to show that this word created has its amazing story. One day I will tell it. This sentence, autonomous driving, has been created. And until that day, we had maybe 10 companies in Israel that are working that in the autonomous driving. Today, over 500 smart mobility companies, excluding the energy companies that I'm calling, that are trying to help that to the autonomous driving. And including with the cyber tech, including with sensors, because they are focused that in the innovation and disruptive, the exit numbers that is today you are seeing that is that also seen that as a result in the strategic M&As and or the IPOs. So, and when you are looking at to the table, it's not only with one industry. Today is the mobility, tomorrow is that the food tech,
about the food safety security. And the other biggest exits are coming that of the enterprise software, semiconductors, cyber security. So the diversity across the sectors today is existing in Israel. And this is the reason why I feel that good that we jumped one level. We were startup nations 20, 25 years ago. Currently, we are in the scale-up nation. Today, we are taking the high-tech companies globally and creating like corporates. Today, multinationals and the high-tech companies are working hand by hand in Israel. Next, please. We can jump. Next, thank you. It is not different from any other world, but we see that much more IPOs, and we saw that in 2021. And some of the companies went that earlier at higher expectations throughout the spark into the NASDAQ. And today, this is the reason some of them are that struggling. But the ones that are less struggling or will that fix themselves is the one with the cash positive, the one that they have strong fundamentals, with the fundamental management team and the fundamental innovation that is already doing that revenue and the cash. So these are the companies currently, even though that you are looking at great numbers that on the stock market, so are fixing that, compare that to the companies that came that earlier at higher expectations. Next, please. Lisa, one question in between, because I think everyone is thinking about it, and Lars mentioned it, the increasing nominal and real interest rates, and also the current, like, let us call it crisis, it's a war, of course. Yes. Europe. And what's your estimation about the current development and the next development of IPO exits or trades? Do you see an impact in the short run or in the long run? What's your opinion about that? It is impossible that there will be no impact. Yes, it is impacting already each and every high-tech technology company. In the short term, we are expecting, and it's happening, and it will be that more. But when you are looking at for the long term, that minimally is going to impact to the growth stage venture capital and the private equity. The reason is that the investments is that for the long term. When we are investing in any venture capital growth stage, when we are investing, you never invested in 1 year. On the contrary, you distribute that, you invest for the long term. And the best is that if you put milestones, any company that you are investing that, for example, the energy company that we have invested, we do not distribute the cash in 1 year. The company is creating the milestones, and accordingly, this, the cash distribution is happening. I think this is the very, very important factor. And the fix from the high techs that are recovering again back to the situation before the crisis, and we saw that on the other two crises also before, I think that it will be much, much easier for the companies that have a fundamental management and can manage that the risk, and plus that the cash positive, that already they didn't go that with a very high valuations. And even when they went to the high valuations, they are reacting that how they overcome that situations. And one of that, it could be that through M&A. Today we are seeing that Israeli high-tech companies, they made 7.1 billion M&A acquisition while we are talking during the last 7 months. And some of them are in Germany, EMI, for example. So this has already started. For the long term, to your question, Christian, I do not see that a big impact, especially on the venture capital growth stage and private equity. Yeah, we share that opinion. And next one, in light of these developments, according to our observations, European investors are increasingly investing in these traditional US investors anyway.
Could you give us some more information about the development of the past and your assessment about that, please? I just missed your last sentence. So sorry, the reception went out. So sorry. Sorry. A lot of European investors are increasingly investing in Israel last years or last years. And could you give us some more information about that? Because besides traditional US investors already invested in US since years, we have increasing numbers of European investors. So maybe if you can give us some more insight about that. It is true. Nice. It is true. It is true. We see that a huge increase in the European investors to the Israeli high-tech. Especially, it's not only that because of what COVID has that created. And I think that the development also in the high-tech industry today, from the European perspective, is that more Europeans have started to show that the interest on the around that more mature high-tech companies from two perspectives. Today, when you are looking at to the average time to the exit of high-tech companies, it's more than 12 years, sometimes 16, sometimes 18, but this is the time period. And when you are investing that in the earlier stage, 10 years ago, they were almost not growth stage, what we know that from the Europe. But currently, because Israel has created much more that growth stage companies, it became much more attractive from the European investors because they know that they are investing that not so far away from the potential exit period. And this is where they want to be involved. This is where they want to experience that the technology. Another thing is that, especially that between the Germany and Israel, is that today the Israeli high-tech companies have present. They are opened at their headquarters in Europe, in Germany. This is, I can give you that only now two portfolio companies from mine that we are talking. One is that has that piloted with the OEM. They have to be present there. It's impossible when they don't have their headquarters or another team of the senior managers doesn't have to be present there. So the relationships between the Euro and Israel, and looking at investment perspective, has been increased dramatically during the last years. And when we go even the next one, please. Next, please. So we could see that, actually Lars has mentioned that which companies was picking that. In every industry, you will see that where the investments are going. But when you are looking at only during the last years, European investors want to invest in the fintech, in the cyber tech, in the food tech, in the IoT. These are the sectors that they want to be more involved and they want to add the added value that in terms of that impact. Next, please. Yeah, may I ask one question before you continue? If I compare the development we're talking about and the experience we made about Israel and the technology hub, comparison with Germany, Germany is far behind the curve. So because such sustained success of a country that is smaller in population and international standards is very impressive. So Israel, and what are you, in your opinion, what are the key factors for this success, and what structures are in place that have brought about and promote this success you have in Israel comparison with other countries maybe that would be of interest, I think, of all listeners. So if you can give us some full scope of what are the reasons for success. Sorry. Actually, this is the best part because I still experience myself every single day, even though I am living that over a decade here now in the startup ecosystem. It is impressive, you know, what is making a small country today so small, 460 kilometers from north to the south, and is the size
how come from a desert we came that one of the world's leading tech hubs? So there are several factors, but I will touch on the most important one that I think. If you jump to the next one, I think the key factor is that, next please, the key factor is that the education. I never saw that in any country that such a connection between the real life and the education. Today, yes, the government supports, and today how much we are investing in the Technion University in Tel Aviv and the Hebrew University, over 9% of the GDP is going to the universities in order that we have a good quality. But think that what is happening that from Apple, you will see that on the news, or from the VC perspective, from the entrepreneurs, we are connected to the universities. We are going and teaching that what needs to be taught to the engineers or to the business or to the doctors in order they could be integrated to the real life when they start working easier. So actually the teaching point today, the agenda are written that together. This is for me the most amazing part. It is not theoretical. When they are finishing 5-year study, they can start already create and develop and be an innovative. And today we are the #1 of the engineers per employer, but we still lack that a lot of engineers. We are outsourcing. We are outsourcing from any country that we can do that, the engineers, because it's not enough. We create and we still do not have that enough people. Lisya, I'm sorry to interrupt you here, but we have to keep the time in mind. Can you please come to a conclusion? Of course. Maybe we go there to the melting pot slides. Go that ahead. Next, please. Next. Okay. Maybe I can finish that with that slide. I think there are two things that is important in the Israeli mentality is that, and I wrote that in Hebrew because didn't find that in English. It is tikkun olam and Israeli chutzpah. Chutzpah could be that considered when you are coming that from Europe and the States. Sometimes it is rude. When you are meeting with the Israeli entrepreneurs, you will consider that not politeness. But we are calling that in Israel, if one entrepreneur says to the other, no, you cannot do, the other says that, yes, I can do. We will find a way that to do that. And this is the way that is always that drives them. And Tikkun Olam is written that even in the religion and taught to every single child from the age of the 2, 3, you want to make the world better. You want to create innovation only with one goal, to make it better, to impact it. So when we are talking that, when André spoke that about the climate tech, and I'm glad that we have that today, a deadline of the climate tech. So we are now reactive and finding that solutions, how we can come to that line. So, and this is that what it drives that to Israel. So the melting pot, many cultures from all over the world thinking that from day one, because we are a small country and we want to make the world better with any innovation technology that we are creating. Thank you very much, Lisya. Thanks so much. Just a short remark to the audience, because there are first questions coming in. We will have a Q&A session after the next 2 presentations of Marcel and André. So don't worry, I will have your question in mind and I will hand over your questions to Lisya and Kapital 1852. So first of all, thank you very much. Welcome. Thank you, Christian. Thanks. Once again, welcome, Marcel. Glad you are here. Give us a short presentation or 20 minutes of presentation of your view and your experience of 30 years in the VC universe. And I'm happy to listen to your presentation. Are you still muted, Marcel? Still muted. I can try to unmute you.
Okay, I think I can speak Very now. good. Yeah. Thank you, Philip. Well, first of all, let me thank all of you for inviting me to this very interesting session. Second thing, sorry, my German is so poor that I will speak in English. The third thing that I wanted to do is to introduce myself. My name is Marcel. I'm from Barcelona, and I've lived in many different countries. I've only worked in technology. Since I was very young and I left the university, I've always worked in my entire life in technology. I've been an entrepreneur. I've set up companies, grown, managed, and sold companies. I've been a business angel. I've also run my own direct investment venture capital fund. And since 2015, I ran a venture capital fund of funds, which aims to invest into the very best venture capital funds worldwide. That includes US, Europe, Israel, Asia, and Latin America. And the fourth comment that I wanted to make before starting my presentation is that in my presentation, I will refer to Europe as a geographical concept, not as a political concept. So that means that Europe in my presentation includes the UK. So sorry if any Brexiter or any British is connected, because in order to simplify things, I refer to Europe as something that also includes London, the rest of the UK as well. So the first slide of my presentation is the one that you have on your screen that clearly shows a very simple message, which is that global venture capital funding has increased substantially since 2015, but what we have seen in 2021 is truly exceptional. We have seen an increase of more than 100% on a yearly basis from 2020 to 2021. Which is an incredible increase. As you can see, US, Asia, and Europe are the three regions that represent the vast majority of this industry. But the second message of my slide is that although the US has been able to grow by slightly more than 100%, and Asia by 89%, which are very remarkable increase rates, as you can see at the bottom, Europe has been able to grow by 142%. In essence, Europe has been able to reduce a little bit the gap that we have against Asia and the US. In the next page, slide number 3, we can have a higher focus on what has happened in Europe. And what we can see is that 3 countries within Europe dominate the majority of the VC activity on a yearly basis. And these 3 countries are UK with 29 billion in that year, 2021, then Germany with 18 billion and France with 12 billion. And it's remarkable to see that Germany has been by far the country that shows the highest level of increase from year 2020 to 2021, which is pretty remarkable. There are other ways to get to the same conclusion, as you can see on slide number 4, which is, for instance, the number of unicorns that we've seen growing substantially in Europe recently. The dotted line shows the number of unicorns, which has almost doubled in a year from 68 up to 128. And the second message is the column, what you can see on the column, which is the aggregate unicorn valuation in Europe, which has almost tripled up to 329 billion in total. So in essence, we have seen a substantial increase in venture capital activity in Europe, growing by far more than in the US and in Asia in 2021, being concentrated in 3 countries, UK, Germany, and France, being Germany the highest in terms of growth rate in 2021. Let me ask myself, why is this happening? Why is this high success in 2021 happening in Europe? I think there are multiple reasons that explain this success, but probably 2 at the top of the list would help us understand the why is that happening. So the first reason why this success is happening is because the innovation being brought by entrepreneurs to the market keeps growing and growing. And that vast amount of innovation in the form of new companies
are literally shaking very traditional industries. In essence, everything that can be software will be software. I know it sounds a little bit radical, but it's true that the level of innovation being brought to the market and putting at risk some of the traditional companies keeps growing and growing. So in essence, investors have more opportunities than ever to invest into very promising and innovative companies in the technology sector. That's one reason. But the other one is that the investors, venture capital funds, accumulate more capital than ever, have been able to raise big funds in sizes and frequencies that haven't been seen in the venture capital ever. And the reason why they have been able to do so is because the whole venture capital cycle has succeeded significantly in the last years, which means that the results that have been delivered from the venture capitalists to the investors have been astonishing, extremely successful. As an example, there's never been so much money being distributed back to the investors from the most successful venture capital firms ever. 2018, 2019, 2020, and 2021 have been extremely high levels of distribution being brought back to the investors from the very best VC managers. So if you put together these two reasons, one, there's more opportunities than ever to invest into very innovative technology companies. And secondly, results from previous funds make for VCs feasible to raise bigger funds. And as a consequence, they have many more capital than ever to invest into very promising technologies. This is what finally results into the success that we are seeing in these slides. Let me suggest to go to next slide, number 5. This is another way to see to the same conclusion. Europe is getting used to see very big, but at the same time, very young companies being consolidated in their respective economies. So in the Netherlands, we have a company like Eine being valued at 71 billion, which is a remarkable size for such a young company. In Sweden, we have companies like Klarna or Spotify at 46 or 29 billion. In the UK, we have companies like Checkout, Revolut, or Global Switch, again, being valued at multi-billion dollars type of valuations. And again, they are extremely young companies. So the respective economies of each of the countries in Europe are getting used to see very remarkable success stories that end up showing very big companies in each of the economies. Germany, for instance, has seen the success of Delivery Hero, Celonis, or N26, to put you some examples. Again, very young companies who have been able to succeed and reach very remarkable sizes in the respective economies. Is this concentrated in just a few countries? No, this is not the case, as we can see on page number 6, where you can see very successful stories, very successful unicorns in almost any relevant country in Europe. Even small countries in Europe are being able to demonstrate that they can be competitive in this digital revolution. So almost every country in Europe counts on 1, 2, or 3 unicorns that have been succeeded lately, reaching very high valuations in the private markets. The next page is a very interesting one. What is one of the consequences of the success of the technology sector in Europe is that it is attracting more North American VC players than ever before. In the past, we saw players like Accel, that was born in the US, landing into Europe in 2005, setting up their own office in London, investing in seed, early stage, and growth, and even rising European funds. Since then, Insight in 2010 also started to make very active investments in Europe. But lately, in 2019, 2020, and 2021, we've seen other players like Sequoia, QED, Lightspeed, Andreessen Horowitz, Bessemer, or IVP, who have decided to move to Europe as well. In some cases, setting up their offices in London, but in most of the cases, sending teams that have put Europe into the operational map. So they are willing to be active, very active in the European landscape. That has two
main consequences for the European industry. On the one side, this is fantastic news for entrepreneurs as well as for European technology companies, because they will have more options. They will have more potential investors to convince when they are looking for potential capital into their companies. And the second consequence is that the European VC players will face more competition. And I think that the competition that these kind of players from the US will bring is both quantitative as well as qualitative. They are coming with big budgets to be invested into Europe, and they are also coming with a very successful track record and a lot of prestige, which means that some European entrepreneurs will prefer to deal with these North American managers working from Europe, or at least make them compete against the more traditional European VC players. So again, this is fantastic for entrepreneurs and for tech companies, but it's not so good for the European VC players, who will see their competition being increased by this landing of North American players. In the next page, another way to see exactly the same is, this is the list of the 15 top GPs, top managers in venture capital that have been able to invest into European unicorns. So in each case, you have the flag, the country where that GP comes from, the name of the GP, and the number of unicorns invested by that particular GP. So as you can see, the blue color shows the non-European GPs, the green color shows the European GPs. So the consequence of this slide is that 9 out of these 15 GPs do not come originally from Europe. 6 out of these 15 GPs come from Europe. So in essence, 60% are non-European, 40% are European. So the conclusion is very obvious. The non-European, mostly North American investors coming to Europe are very smart. They are able to invest into the most successful European companies as well. So again, this is a very strong signal for the local VC players to be able to improve themselves in order to be competitive against this bunch of North American VC players coming to Europe. And the last message that I wanted to share with all of you is what you can see in the coming 2 pages. So if we move to page number 9, this is a very interesting message. Not the one that is contained in this slide, but the one that is contained between this and the next slide. So in this slide, what you can see at the top is the percentage on a country by country level, the percentage of the market cap of the public tech companies that was concentrated in the local stock market. So in essence, 99% of the public stock of technology companies in Germany is public, has been launched in a local German stock market. That's pretty much the same in France, in Norway, in Switzerland, almost in any country in Europe, with the exception of Sweden, where you can see only a 50%. So in essence, we can conclude that local stock markets in Europe have been relatively successful in retaining the successful technology companies in Europe when they decide to go public. And that is typically good for the companies itself, because it reduces regulation burdens. It is good for the entrepreneurs. It's good for the investors, for the venture capital funds that are invested in those companies. It simplifies things almost for everybody within the European ecosystem. So in essence, looks very good, the picture. European stock markets have been able to succeed when fighting for the IPOs of the European technology companies. But if we take a look at the next page, you will see that that is quite the opposite message. When it comes to the biggest companies, they'll go to the US. So it is true that the local stock markets have been able to concentrate the majority of the IPOs, but the biggest ones go to the US. In other words, the super big companies, and we will see more and more in the future, above a certain level, when they decide to go public, they go to the US. In other words, no stock market in Europe is big enough and provides liquidity big enough to the huge technology companies that have already occurred in Europe
and that we'll see more and more coming to the market in the near future. And that is bad news for European entrepreneurs, European technology companies, as well as European VC investors that would prefer to count on a big stock market in order to have these kind of huge IPOs taking place in Europe. So one strong recommendation for Europe would be to try to concentrate stock markets and try to build up one that becomes big enough and provides liquidity big enough so that these huge technology companies can stay in Europe. So in essence, if I summarize my three messages that I wanted to share with all of you, one message is that Europe, well, the whole venture capital industry has seen a substantial increase in 2021, but Europe has seen the biggest increase in terms of percentual activity on a yearly basis. The consequence of that is that VC venture capital is not anymore a small percentage within the portfolio of the investors, but it's progressively becoming mainstream, thanks to the great results that have been seen in the last 2 or 3 years. The second message is that a consequence of this incredible success of the European VC activity, we've seen more North American firms landing into Europe, which is good for the entrepreneurs and the technology companies, but brings additional level of competition for the local players, local VC funds. And the third message is that the stock markets have been very good for to keep most of the public activity of technology companies in Europe. When it comes to the biggest companies, they all go back to the US, which sends us a very clear signal that we lack in Europe a big enough stock market that would be attractive enough for these huge technology companies. That's all on my side, Philippe. I'll pass the word to the next presentation. Thank you very much, Marcel, and I'm glad you will stay here for a Q&A session in about 20 minutes. But first of all, in the meantime, I switch back to German. Nochmals Hallo an André Fest, Associate Partner bei POELLATH. Die Folie sollte gleich da sein, da ist sie auch schon super. Ich kann allen versprechen, es gibt weniger Zahlen, weniger bunte Bilder von Venture Capital Fonds und Companies, dafür mehr Paragraphen aus dem Einkommensteuergesetz. Und damit, ich glaube, André Fest ist jetzt auch ready, übergebe ich gerne. Ja, auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist André Fest, ich bin Steuerberater, Associate Partner in der Kanzlei POELLATH hier am Standort in München. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich die steuerliche Beratung, insbesondere die Tax Compliance von geschlossenen Fonds, Fondsstrukturen. Das umfasst Private Equity Fonds, genauso wie Venture Capital Fonds oder auch Immobilienfonds. Was soll Thema in den nächsten knapp 20 Minuten sein? Ich habe 3 Punkte dabei, wo ich denke, die sind maximal spannend, weil sie in jeder Steuererklärung, die man vorbereitet, Feststellungserklärung, immer wieder diskutiert werden. Ich hoffe, das Ganze wird nicht zu technisch. Ich möchte auch gar nicht so sehr an den Paragraphen kleben, aber doch vielleicht den einen oder anderen auf die 3 Punkte, die ich gleich ansprechen werde, so ein Stück weit zu sensibilisieren. Und wenn man da Bedarf hat, dann schaut man einfach nochmal auf die Slides drauf und hat, glaube ich, einen ganz guten Anhaltspunkt, worum es denn da eigentlich geht. Schauen wir uns an auf der nächsten Seite, was Thema sein soll. 6e StG, erkläre ich gleich, Einlagenrückgewehr wird spannend werden und die Zurechnungsbesteuerung, die ab 01.01.2022 neu aufgesetzt wird. Und da möchte ich 2, 3 Punkte zu sagen. Kommen wir zum ersten Punkt, das sehen wir hier auf dem Slide. Das ist der Paragraph 6e StG. Ich glaube, den kennt jetzt mittlerweile auch schon fast jeder Investor, wenn der in so einen Fonds reingeht. Worum geht es da? Um Fondsetablierungskosten, die als Anschaffungskosten anzusetzen sind. Ich habe drüber geschrieben, den Überblick nicht verlieren. Provokativ geschrieben, weil warum? Wenn man sich der Norm nähert, wird man sehr schnell feststellen, auch als versierter Steuerberater, dass die Regelung doch recht kompliziert geschrieben ist, kryptisch geschrieben ist und ohne irgendeinen Background aus dem Bauherrenerlass die Norm einem fast gar nicht zugänglich ist. Im Ergebnis sieht man immer nur in der Steuererklärung, dass ziemlich viele Aufwendungen aktiviert wurden. Woran das liegt, möchte ich kurz skizzieren. Was will der 6e? Grundsatz ist natürlich, dass der Begriff der Anschaffungskosten erweitert wird um eben diese Fondsetablierungskosten. Das heißt, alle Aufwendungen, die man irgendwie im Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in einer Investitionsphase sieht, sage ich auch noch 2, 3 Worte dazu, die sollen als Anschaffungskosten aktiviert werden.
Das ist ganz banal ausgedrückt. Fonds, wir haben beispielsweise einen Fonds, der erwirbt Assets. Das sind natürlich Beteiligungen, Anschaffungskosten, die man ansetzt. Und die Frage, die sich eben jetzt hier der 6e stellt, ob die Aufwendungen, die man in seiner Gewinn- und Verlustrechnung wiederfindet, wie Management-Fees, Legal-Fees, sonstige Professional-Fees oder Admin-Aufwendungen, ob die auch als Anschaffungskosten zu aktivieren sind und damit nicht mehr abzugsfähig sind, auch steuerlich in dem Moment nicht mehr abzugsfähig sind, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, oder ob die weiterhin abzugsfähig bleiben sollen. Wann ist das der Fall? Das regelt eben der 6e Absatz 1 in 2 Sätzen. Wichtig ist dabei, wenn man sich den Absatz 1 anschaut, der ist hier auf der Seite 3 abgebildet, kursiv dargestellt. Ich habe dann nochmal versucht, unten drunter ist etwas klarer darzustellen, was die 2 Sätze eigentlich wollen. Da, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dann ist man dabei. Dann darf man ziemlich umfangreich, das werden wir dann auch feststellen, Aufwendungen aktivieren. Um das zu differenzieren, muss man tatsächlich so ein bisschen historisch denken. Der eine oder andere kennt den Bauherrenerlass natürlich aus der Historie. Und da kommen auch die 2 Begrifflichkeiten her, die hier auf dem Slide draufstehen, nämlich Erwerberfonds und Herstellerfonds. Ich glaube, das ist wichtig, die Unterscheidung, um diesen Absatz 1 überhaupt einordnen zu können. Was ist ein Erwerberfonds? Nichts anderes wie ein Fonds, der Assets kauft. Ja, und abzugrenzen davon eben der Herstellerfonds, so ein Unwort, wenn man in der PE, Venture Capital Szene ist, das ist halt ein Fonds, der stellt etwas her. Und das kann eben auch ein Immobilienfonds sein, der halt eine Immobilie baut, herstellt. Schauen wir uns den Erwerberfonds an, sozusagen einen ganz normalen Venture Capital Fonds, der sich an Venture Capital Unternehmen beteiligt. Dann käme man zu dem Ergebnis, dass man Aufwendungen aktiviert, wenn man hier einen Steuerpflichtigen hat, nicht nur alleine, sondern in einer gemeinschaftlichen Verbundenheit, muss eine Gemeinschaft sein. Und da kann man sich merken, das ist der Fonds, die Personengesellschaft als solches, die dann eben auf Basis eines vorformulierten Vertragswerks, ich habe es in der Klammer reingeschrieben, das ist ein vorgegebenes, vom GP vorgegebenes einheitliches Vertragswerk, wo der Investor, der in so einen Fonds rein investiert, keine großen Einflussmöglichkeiten hat. Ich sage extra keine großen. Natürlich kann man hier und da etwas anpassen, aber nicht materiell. Und wenn das gegeben ist, dann ist man dabei, als Erwerberfonds zu qualifizieren im Ergebnis und hat sämtliche Aufwendungen, kommen wir dann dazu, ist die Rechtsfolge, eben zu aktivieren. Davon abzugrenzen ist eben dieser Satz 2, der meines Erachtens auch sehr schwierig zu verstehen ist, aber letztlich zieht er sich auf die Sachverhalte eines Herstellerfonds zurück. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ob man als Hersteller, steuerpflichtiger Investor sozusagen Einflussmöglichkeiten hat auf das Vertragswerk oder eben nicht. Hat man Einflussmöglichkeiten, bleibt man, ich sag mal lapidar, Hersteller, der 6e greift nicht, hat man keine größeren Einflussmöglichkeiten auf das Vertragswerk, dann fingiert man als Erwerber und ist wieder in dem 6e dabei, nämlich mit einer sehr umfangreichen Aktivierung der Aufwendungen. Und das heißt, aus dem Herstellerfonds wird dann sozusagen eine Fiktion, man hat dann eben Anschaffungskosten und keine Herstellungskosten. Wichtig bei dieser ganzen Sache, und das wird man dann in der Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung regelmäßig sehen, ist die Frage, ob dieser Absatz 1, Satz 1 und Satz 2 isoliert zu betrachten ist, so wie ich das gerade gemacht habe und was man auch in den Kommentierungen häufig liest, oder ob man sagt, diese isolierte Betrachtungsweise Satz 1, Satz 2, das greift eigentlich gar nicht, sondern die bauen aufeinander auf. Das heißt beispielsweise auch ein Erwerberfonds in Satz 1 kann die entsprechenden Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen. Wenn das der Fall ist, dann wäre eben auch ein Erwerberfonds in diesem Satz 2 drin. So auch teilweise Auffassung der Finanzverwaltung, wenn man die Literatur liest. Und mit dem Ergebnis, das sehen wir dann auf der nächsten Seite, dass der Umfang der Aufwendung deutlich umfangreicher wird, der zu aktivieren ist. Das sind wir auf der nächsten Seite. Der Absatz 2 beschreibt die Rechtsfolge. Wenn ich aktivieren muss, dann habe ich einen entsprechenden Umfang zu aktivieren. Und das sagt der Absatz 2 in 3 Sätzen. Die habe ich auch wiederum kursiv dargestellt. Einmal Fondsetablierungskosten. Ich glaube, das ist wichtig. Das sind die Aufwendungen, die typischerweise anfallen, wenn ich etwas erwerbe oder Aufwendungen habe, die auf den Erwerb gerichtet sind. Da brauche ich tatsächlich einen unmittelbaren Zusammenhang. Dann sollen das Fondsetablierungskosten sein. Wichtig, Satz 2 und 3. Das sind keine Fondsetablierungskosten. Das liest man aus dem Wortlaut heraus, weil da steht, das sind nicht Fondsetablierungskosten, sondern zu den Anschaffungskosten gehören auch
weitere Aufwendungen, und das habe ich versucht mal zu differenzieren. Satz 2 spricht eben von Abwicklungsaufwendungen. Das ist umfassender, das sind eben alles Aufwendungen innerhalb einer Investitionsphase, die in einem gewissen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts stehen. Wenn man da liest und verstehen will, was das ist im Einzelfall, muss man letztlich feststellen, dass das sehr umfangreich, sehr weit zu verstehen ist und letztlich alle Aufwendungen, die man in der G&V dann wiederfindet, wahrscheinlich unter diesem Satz 2 zu fassen ist. Jetzt der Schlenker, warum ich eingangs so auf Hersteller- und Erwerberfonds eingegangen bin. Wenn man den Satz 2 liest, bezieht er sich eben auf diesen Absatz 1, Satz 2, und dann könnte man eben zu dem Ergebnis kommen, diese Aufwendung, diese Abwicklungsaufwendung habe ich nur dann zu aktivieren, wenn ich ein Herstellerfonds bin. Ja? Und deswegen eben auch Sichtweise der Finanzverwaltung, Absatz 1, Satz 1, Satz 2, wenn man die zusammenliest, ist eben die Rechtsfolge umfangreicher. Ja? Und Satz 3, da sind halt nochmal die Management-Fee geregelt, die per se zu aktivieren sind, egal was für eine Art von Fonds ich bin. Das heißt einfach wichtig zu merken, der Umfang der zu aktivierenden Aufwendungen ist recht umfangreich tatsächlich, und eine Abgrenzung da zwischen Erwerbe-Herstellerfonds hinzubekommen, ist recht schwierig. Das, was im Venture Capital Bereich typischerweise maßgebend ist, sind die Erwerberfonds, und da ist der Umfang doch recht weit. Investitionsphase hatte ich angesprochen, Grundsatz, wo wir der Meinung sind, wie lange soll die Investitionsphase eigentlich sein. Da schaut man tatsächlich gesellschaftsrechtlich, was sagt der Vertrag des LPA. Da kann drin stehen, dass die Investitionsphase 3 Jahre lang sein soll, beginnt dann typischerweise mit dem Final Closing und endet vielleicht auch schon vorher, wenn das Kapital komplett abgerufen ist. Weil die Idee der Investitionsphase ist ja, das abgerufene Kapital dann auch zu investieren. Und wenn das getan ist, sollte auch eine solche Investitionsphase beendet sein. Wie aktiviert man das Ganze? Das meint hier der Spiegelstrich Verfahren. Da gibt es unterschiedliche Gedanken und Ansätze. Man kann, wenn man aktiviert in der Investitionsphase, das direkt dem einzelnen Asset zuordnen. Was ich für sinnhafter empfinde, ist, diese Aufwendungen zu sammeln, einen steuerlichen Ausgleichsposten, nennen wir ihn einfach steuerlichen Ausgleichsposten, und dann mit Ablauf der Investitionsphase auf die dann im Portfolio befindlichen Assets, die man da hält, dann zu verteilen. Das glättet man dann, man hat in der Investitionsphase eben keine Unwucht, wenn man anfänglich nur FK-Instrumente hat und dann werden es EK-Instrumente, so glättet sich das so ein Stück weit. Und wenn man dann eben außerhalb der Investitionsphase ist, greift der 6e nicht mehr, und man würde dann, wenn die Assets verkauft werden im Portfolio, die Anschaffungskosten, diese Aufwendung mit der Veräußerung entsprechend auflösen. Rückwirkung, ja, die Antwort ist da leider ja. Da gibt es einen Paragraphen 52 Absatz 14a im Einkommensteuergesetz, der sagt, ja, der 6e ist anzuwenden, auch für Fälle vor 2019. Also in allen offenen Fällen, die man hat, ist das Risiko da, dass der 6e rückwirkend eben noch anzuwenden ist. Das Risiko hat man dann typischerweise in der Betriebsprüfung, wenn man in der Vergangenheit, wo es die Regelung noch nicht gab, sondern auf den Bauherrenerlass und die Verfügung abgestellt hat und da etwas anders aktiviert hat. Da darf man damit rechnen, dass ein Betriebsprüfer das als Thema aufgreift und den 6e bringt. Ja, das zum Thema 6e. Gehen wir zur nächsten Seite, Einlagenrückgewehr. Einlagenrückgewehr, worum geht es da? Da geht es einfach nur darum, dass man seine Einlagen, die man in so einem Fonds gepackt hat, letztlich auch steuerneutral wieder rausbekommt. Was ich jetzt nicht machen will auf dieser Seite ist, die Einlagenrückgewehr im Einzelnen zu diskutieren, sondern einfach nur 2, 3 BFH-Urteile mal nennen, dass man die gehört hat, was sie eigentlich sagen, und dann so typische Tax-Compliance-Herausforderungen mal durchgehen, die mir jetzt persönlich schon über den Weg gelaufen sind, mit denen man sich typischerweise in dem Zusammenhang eben auseinandersetzen darf. Schauen wir uns die EU-Gesellschaften an. Ja, natürlich, da greift der Paragraph 27 Absatz 8 KStG. Man muss einen Antrag stellen, das ist formgebunden. Wichtig, es gab ein BV-Urteil in 10/2020, was gesagt hat, naja, wie stellt sich das denn eigentlich dar, wenn diese ausschüttende Gesellschaft, diese im EU-Ausland ansässige Kapitalgesellschaft diesen Antrag nicht stellt, weil die ist die Antragstellerin, muss doch der Steuerpflichtige in irgendeiner Möglichkeit die Möglichkeit eben haben, dieses eingezahlte Kapital steuerneutral zurückzubekommen. Und da darf man hoffen tatsächlich, weil der BFH gesagt hat, ja, das soll wohl dann auch ohne Antrag im Rahmen seiner individuellen Steuererklärung möglich sein. Ja, das muss man einfach nur im Hinterkopf haben, wenn man versucht, also einen Antrag zu stellen und diese ausschüttende Kapitalgesellschaft das nicht tut, weil man beispielsweise nur 0,x% hätte an so einer Kapitalgesellschaft, dann darf man ruhig auf dieses BFH-Urteil verweisen oder es heranziehen und das versuchen.
Was sind so typische Herausforderungen, die man hat, wenn man so einen Antrag stellt? Nachweiserfordernis trotz geringer Beteiligungsquote habe ich mal aufgeführt. Ja, das ist vollkommen egal, ob man da 50% hält an so einer Gesellschaft oder nur 0,1%. Das Bundeszentralamt für Steuern, was die Stelle ist, wo man den Antrag stellt, das fordert das komplette Set an Informationen, weil warum? Das BZSC interessiert es gar nicht, wer der deutsche Investor ist, sondern der Antrag ist eben, wie gesagt, zu stellen von der ausschüttenden Gesellschaft. Und die ausschüttende Gesellschaft muss dann halt das komplette Set an Informationen beibringen, insbesondere eben auch komplett den Cashflow zeigen und das typischerweise auf Basis von Kontoauszügen. Und das heißt, man muss eben den ganzen Cashflow zeigen, nicht nur in Bezug auf den Deutschen, sondern auf komplett alle, weil man das eben aus Sicht der ausschüttenden Gesellschaft macht. Und da hat man doch häufig Diskussionen mit der ausschüttenden Gesellschaft, warum man dann jetzt plötzlich Kontoauszüge zeigen muss und einen Cashflow zeigen muss für Personen, die gar nicht im Inland steuerpflichtig sind. Das ist ein Thema. Verkürzte Zahlungswege, was meint das? Beispiel, man hat einen Fonds, der investiert über eben eine EU-Kapitalgesellschaft in ein Portfolio und der kauft dann eben auch die Assets für Rechnung dieser Holdco oder dieser nachgelagerten Kapitalgesellschaft. Und das Problem, was man dann hat, wenn diese Holdco ausschüttet, man muss auch da wieder den Cashflow zeigen. Das Problem ist, wenn man dann aber über den Fonds, das für Rechnung des Fonds für diese nachgelagerten Gesellschaft gekauft hat, wird man den Cashflow nicht zeigen können. Und da muss man sich dann halt behelfen mit der Buchhaltung, mit vielleicht Payment Direction Letters. Das heißt, man muss da einfach im Hinterkopf haben, wenn man das nicht über diese nachgelagerte Kapitalgesellschaft macht, sondern direkt über den Fonds für Rechnung dieser Kapitalgesellschaft, dann muss man das dokumentieren und entsprechend auch vorhalten, damit man aus Sicht der Kapitalgesellschaft dann auch diesen Antrag durchgewährt bekommt. Quellensteuerbelastung, das ist gar nicht so ein banales Problem, das ist tatsächlich ein Thema, womit man sich auseinandersetzen darf. Wenn die ausschüttende EU-Gesellschaft eine Ausschüttung tätigt, da ist ja noch lange nicht dort steuerlich geprüft, ob das eine steuerneutrale Kapitalrückzahlung ist, sondern die macht da eine Ausschüttung, muss dann nach Local Gap vielleicht auch Quellensteuer einbehalten, beispielsweise niederländische BVs, die halten nach 50% ein. Und der deutsche Steuerberater nach einem Jahr prüft das und sagt, das ist ja gar keine Ausschüttung im Sinne einer Gewinnausschüttung, sondern das können wir steuerneutral beantragen. Dann wird dieser Antrag, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, natürlich durchgewährt werden. Aber man hat das Problem, dass man eben auf dieser niederländischen, hier in dem Fall niederländischen Quellensteuer sitzen bleibt und noch gar keine Möglichkeit hat, die anzurechnen, weil man eben im Inland völlig steuerneutrale, überhaupt gar keine Einkünfte in diesem Bezug hat. Und deswegen hat man da zwar eine steuerneutrale Kapitalrückzahlung, aber mit einer definitiven Steuerbelastung im Ausland. Das heißt, wenn das so eine Struktur ist, die deutschsteuerlich motiviert ist, sollte man mit Sicherheit in Zusammenarbeit mit dieser ausschüttenden Gesellschaft sprechen, inwieweit hier Ausschüttungen vielleicht gleich auch nach Local Gap steuerneutral gemacht werden, eben aus dem Nominalkapital beispielsweise heraus mit einer entsprechenden Kapitalerhöhung vorab. Das, damit man das mal gehört hat. Aufbewahrungsfrist im Ausland klingt banal, ist aber auch schon Thema geworden, dass wenn man eine Gesellschaft hat, wo man dann beispielsweise nach 8, 9 Jahren den Antrag erstmals stellt, weil man das in der Vergangenheit vielleicht nicht getan hat, nicht geprüft hat, wie auch immer. Auch da muss man dann seit Auflage dieses Fonds entsprechend den Cashflow nachweisen. Und wenn man dann ein Land hat, wo die Aufbewahrungsfristen vielleicht nicht 10 Jahre sind, sondern kürzer, 7 Jahre, dann hat man Schwierigkeiten, die ersten Jahre beizubringen, insbesondere Kontoauszüge beizubringen. Und da ist das BZST auch sehr hart. Wenn man das nicht nachweist, den Cashflow, dann wird man den insoweit auch nicht steuerneutral zurückbekommen. Das meint Aufbewahrungsfristen. Umgang in der Feststellungserklärung bei einem Fonds, ja, das ist so ein Thema, das muss man mit Sicherheit als Steuerberater mit dem Fonds besprechen, wie man das machen will. Will man, wenn man sieht, dass steuerneutrale Kapitalrückzahlungen kommen, das gleich mit Antrag steuerneutral erfassen oder wartet man so, wie die Intention des Gesetzes ist, bis das BZST das auch positiv beschieden hat und erklärt das als Gewinnausschüttung bis dahin. Das muss man abstimmen. Na, sicherlich in der heutigen Lage besser, das erstmal als Gewinnausschüttung zu erfassen und wenn das BZST positiv beschieden hat, das dann entsprechend anders zu machen. Das war in der Vergangenheit durchaus auch anders. Drittstaatengesellschaften, da gibt es keine Antragspflicht, gibt es kein formengebundenes Verfahren, wie man das tun muss. Man tut es in der Feststellungserklärung von dem Fonds, erfasst das als steuerneutrale Kapitalrückzahlung, muss sich aber im Klaren sein, dass hier, und das hat der BFH nun auch schon öfter gesagt, das kann man tun, natürlich. Warum musste der BFH das erst 2-, 3-fach sagen? Weil die Finanzverwaltung immer davon ausgegangen ist, wenn das aus einer Drittstaatengesellschaft ist, muss das steuerpflichtig sein. Das ist immer als Gewinnausschüttung zu werten, egal
was die Drittstaatengesellschaft denn eigentlich da getan hat. Ja, das hat der BFH jetzt mehrfach gesagt, das ist so. Trotz alledem darf man damit rechnen, dass die Finanzverwaltung das nur murrend entgegennimmt. Wenn man da Erfolg haben will, auch in seiner Steuererklärung, einer Feststellungserklärung, sollte man, das hat der BFH auch gesagt, das sind die Urteile hier, die Dokumentation genauso vorhalten, wie man das bei einer EU-Gesellschaft hält. Zumindest doch, wenn man das steuerneutral ansetzt, sollte man Jahresabschlüsse haben, um das geprüft zu haben, ob das steuerneutral ist. Was sind so Herausforderungen? Auch genau das gleiche Nachweiserfordernis, habe ich gerade anklingen lassen, muss man genauso vorhalten können, damit man hier in der Betriebsprüfung, weil da poppt das ja dann regelmäßig erst auf, nicht in der Veranlagung, sondern 4, 5 Jahre später. Und die Beträge sind nun mal materiell, die typischerweise über Kapitalrückzahlung kommen, muss man Dokumentation vorhalten. Das ist einfach schlichtweg eine Empfehlung. Berechnung der Einlagenrückgewehr, auch wichtig. Auch hier gibt es bei Drittstaatengesellschaften, wenn die auskehren, Verwendungsreihenfolge im Sinne des 27 KSD, die da zu berücksichtigen ist. Die Frage, die sich da auftut, rechnet man das Kapital jetzt nach Local GAAP, so der BFH, oder modifiziert man das so ein Stück weit, weil wenn man sich vorstellt, dass man das nach nur Local GAAP rechnet und große Unrealized Positionen hat, dann wird man auch ziemlich viel ausschüttbaren steuerlichen Gewinn plötzlich haben. Das zum Thema Einlagenrückgewehr. Jetzt zum Schluss, die nächsten 5 Minuten noch zur Hinzurechnungsbesteuerung. Was ist das eigentlich? Hinzurechnungsbesteuerung anzuwenden, schon immer, aber eben jetzt novelliert zum 01.01.2022 anzuwenden. Neues Recht, das ist wichtig, ist ab VZ 2022 anzuwenden. Auf der ersten Seite habe ich mal ein paar Punkte abgetragen, die man einfach in dem Zusammenhang hören sollte. Der erste Punkt ist dieses gesellschafterbezogene Beherrschungskonzept. Ich habe die Normen hier mal hingeschrieben, will ich gar nicht vortragen, auch zeitbedingt nicht, die kann man gerne nachlesen. Schlagwort passive Einkünfte ist, glaube ich, wichtig. Da wichtig die Botschaft, passive Einkünfte können jetzt auch Dividenden sein. Und zwar immer dann, wenn die passive Gesellschaft an einer nachgelagerten Gesellschaft weniger als 10% hält. Dann kann auch eine Dividende passiv sein und das wird uns bewegen. Genauso auch Investmenterträge. Gehen wir vielleicht zum letzten Slide über. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann bin ich auch durch mit meinen Punkten. Was bewegt uns, wenn wir das Wirtschaftsjahr oder den Veranlagungszeitraum 2022 anschauen hinsichtlich dieser Neuregelung? Nämlich 4 Punkte. Ich glaube, die muss man einfach einmal inhaliert haben, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Man muss zum ersten einmal Zurechnungsbesteuerung prüfen nach altem Recht, weil das war noch phasenverschoben. Das heißt, man darf einmal das Wirtschaftsjahr 2021 auf den Kopf stellen und den Zurechnungsbetrag dann in VZ 2022 erfassen. Man muss einen Übergangsgewinn rechnen, wenn man bisher Cash-Based die Rechnung gemacht hat, weil künftig nur noch accrued, also abgegrenzt werden kann. Man muss die neue Zurechnungsbesteuerung erfassen und antragspflichtig hier ist die Aufteilung der Verlustvorträge. Wenn man in der Vergangenheit Verlustvorträge auf oberster Ebene hatte, muss man die nunmehr verteilen. Das sind alles Themen, mit denen man sich in VZ 2022 auseinandersetzen darf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man die mal hier punktuell aufgeführt hat. Das von meiner Seite. Ich bin durch. Ich hoffe, es war nicht zu kryptisch. Mir macht das immer wieder Spaß. Und wenn da Fragen sind, bin ich immer offen, da Antwort zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Ich war noch gemutet. Ja, vielen Dank, Herr Fest, für Ihren Vortrag. Ja, das waren sehr viele Informationen in kürzester Zeit. Da nochmals die Frage reinkam, ja, liebe Zuschauer, Sie bekommen natürlich die Folien. Da stehen auch nochmal die Kontaktdetails unserer Referenten drauf. Die können Sie natürlich gerne auch im Nachgang kontaktieren. I will switch back to English now as we will go into our Q&A session. First of all, the first question, Marcel, I remember you talked about international GPs lead the investment deal flow in Europe. You said that US investors are very smart. They know how to invest, where to invest, and they invest in all the unicorns. So before I come back to you, Marcel, the question for Lisya, is there, in your opinion, still a competitive advantage for VC funds in Israel, for managers in Israel? Do they have a competitive advantage over foreign investment funds?
You should be unmuted now. Lisya, can you hear us? Yeah, I can hear. Should I take we can hear you. Yeah, perfect. Great. Okay, so I start then. Marcel, are you okay? Yeah, sure. Okay. So two questions are actually connected because I touched at the mentality of the Israeli entrepreneurship. So first of all, it's very important to have that the local mixture that of any VC funds that is understanding that also the Israeli cultures and the Europeans and the Americans, because you would need that if your VC funds only that are Europeans and they come that and open the office, and we see that also the probability of the failure is much, much higher. But if you can connect that with the local people that is understanding the mentality of the Israeli entrepreneurs, they can go that with the speed, but they can translate this language the way that is expected that to the Americans and to Europe. I think this is the key point. Otherwise, we saw that also in the past, and today is that during the last 5 years, so many American and European funds are coming, but it doesn't mean that they, and I hope they will stay that longer, but what it has been seen that during the last years, there are only 4 or 5 funds that is actually remained over 20 years. So, and you want to give that the trust to your LPs that the funds are not opening and the closing. So this is that most important thing, to overcome that the bridge between the two mentalities. On the other side, so last sentence, if you add only, let's say, younger generation to the investments, so that will be that also that's a failure, because it needs to be that a mixture about that the expectation of the revenues and the ones that had experienced already 2 crises before or 1 crisis before, and they know that have to take that the risk and reduce. So in order that to give that to your question a real stable answer, so it's very important how you are building that these VCs out which GPs, out of which of the team members. So this is the key point. Thanks, Lisya. I would also like to hear Marcel's opinion on this question. So Marcel, do you think that there's still something like a home advantage for VC funds? I think so. I think that in the long term, VC managers tend to do exceptionally well when they are able to build up a fantastic deal flow. That means that when they have certain control on the local opportunities they have around them, that means that the foreign investors coming into Europe will have some difficulties to, for instance, to invest into very early stage companies, because that's the toughest deal flow to build up if you come from abroad. It's easier for them to invest into already successful companies that still demand some additional capital to consolidate the growth in the later stages, you know. So in essence, it's more easy for the local VC managers to control the deal flow in the early stages. It is tougher to be that strong against the international investors when it comes to late stage investment. And the second comment that I wanted to make is that probably the most important difference in terms of when you take a look at VC managers, it's not that much where they come from, but how consistently and good they are in the long term. Because venture capital is probably one of the asset class that shows the highest level of concentration in terms of value in a very small percentage of VC players. In other words, out of the 10,000 VC managers that are there worldwide, probably 50 of them are the ones that are controlling a vast majority of the value created. The good thing for European tech entrepreneurs and the European companies is that those coming from the US tend to be within that privileged group. We also have some excellent examples in Europe, in Germany, France, UK, Sweden, that belong to this privileged group as well. So the competition will be good for everybody.
So in essence, I think that European great VC managers have strong arguments to defend the strength in their own market, but it is fair to say that the ones that are coming from the US are really good ones. So competition will be very interesting and will represent a big advantage for the entrepreneurs. Thank you very much, Marcel. So to conclude our webinar, we'll switch back to German. Eine Frage noch an die drei Gentlemen in Düsseldorf, Kapital 1852. Die Inflation, sie ist da, sie ist auch nicht mehr wegzureden und treibt natürlich auch viele Investoren rum. Das heißt, können Sie uns bitte nochmal Ihre Meinung, Ihren Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate geben? Vor allen Dingen, welche Auswirkungen mögliche Zinsschritte haben, gerade auch auf den VC-Markt, Stichwort teurere Refinanzierung, teurerer Leverage. Was sind da Ihre Ideen, Ihre Meinungen zu? Okay, also fange ich mit dem letzten an. Es kommt immer nicht darauf an, wer der Investor ist, nicht? Wir an, ich sag mal, Entrepreneurs denken, die sich an den Fonds selbst beteiligen, die zum Beispiel nach dem Verkauf ihres Unternehmens, dann haben wir in der Regel ja keinen Leverage. Bei institutionellen Investoren spielt natürlich das Klima der Vergleichsrenditen mit Sicherheit eine große Rolle. Auf der anderen Seite steigende Inflation bedeutet ja nicht gleich steigende Realzinsen. Ich meine, der Nominalzins steigt langsam, die Inflation ist momentan bedingt durch die Energiepreise ein Stückchen höher, aber der Realzins nach meiner Kenntnis, also was ich jetzt zuletzt gesehen habe bei der EZB, auch bei der Deutschen Bundesbank in den Auswertungen, steigt nicht so signifikant, sodass ich mir die Frage nach den Alternativen stelle. Nicht? Und das haben wir ganz am Anfang schon mal beleuchtet. Das hat Lisya auch nochmal sehr, sehr deutlich herausgearbeitet. In the long run habe ich eine Unternehmenswertsteigerung, Produktivkapital, IP, das dahinter steht, technisches Know-how, das in Produkte oder in Produktprozesse reinfließt und Wertschöpfung tätig ist. Und das ist aus unserer Sicht heutzutage immer noch die bessere Investition. Mittel- und langfristig wird sich natürlich, ich sag mal, wenn die Folgen des Geldmengenwachstums, des ungebremsten Geldmengenwachstums, das durch die EZB auch aufgrund der Schuldenproblematik vieler Länder entstanden ist, nivellieren. Ja, aber auch in den Zeiten, in denen wir eine sehr stabile Geldpolitik hatten, war Venture Capital und Private Equity eins der wesentlichen Assetfelder. Unseres Erachtens verstärkt sich aber dieser Trend zukünftig, weil in der Geldpolitik nennt man das ja Cheating, mehr oder weniger. Das heißt, eine explosive Geldpolitik, um bestimmte Realeffekte zu auszugleichen. Das funktioniert einmal. Der Markt wird sich aber merken, dass, die Investments in liquide Mittel langfristig vielleicht nicht die beste Alternative ist, weil welches Vertrauen habe ich, in eine europäische Zentralbank, dass sie zum langfristigen Stabilitätsanker, wie es die Deutsche Bundesbank früher gemacht hatte, zurückkommt. Deswegen glaube ich, in der Zukunft wird das ganze Thema Real Assets, Alternatives, Private Equity, Venture Capital von der Spanne von Seed zu Later Growth, die sehr exitnah sind, das sind große Unternehmen in dem Bereich, eine ganz maßgebliche Rolle in der Asset-Allokation stellen. Das ist unsere feste Überzeugung. Sonst wären wir auch nicht hier. Von daher, wie gesagt, sind wir uns sehr, sehr sicher. Und die Daten werden uns auch recht geben. Ja, herzlichen Dank. Thanks again to all you speakers for your very interesting presentations. Thanks to the audience for tuning in once again. We'll be back very soon with another BAI webinar. So just check our LinkedIn, check our emails and internet info mails. I hope you will tune in again in the future. And thanks again, Lisya. Thanks again, André, Marcel. And thanks again to Düsseldorf, Kapital 1852 für die Initiative zu diesem Webinar. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Danke. Danke.